ya Ziwa Baringo. Kati ya hizo 22 ni za wanafunzi wa chekechea, huku 6 zikiwa za shule za msingi na upili katika eneo la Baringo. Mamia ya wanafunzi pamoja na wazazi wao wamelazimika kuhamia sehemu nyingine, mamilioni ya pesa sasa yakizama majini. Mwanahabari wetu wa masuala ya elimu Sharon Baranga anaangazia taarifa hiyo kwa kina. Ni saa 2 asubuhi. Tuko katika ufuo wa Ziwa Baringo katika kaunti ya Baringo. Tunajitayarisha kwa safari ya kwenda katika baadhi ya shule zilizoathirika kutokana na kupanuka kwa ziwa hili. Baadhi ya abiria kwenye mashua ni maafisa wa polisi kutoka kituo cha polisi cha Marigat, chifu wa eneo la Ngambo na Parkol wa Sharif, mwalimu mkuu katika shule ya msingi ya Ngambo ambayo ni moja ya shule zilizozama majini. Sharif ametoka kuandikisha taarifa katika kituo cha polisi baada ya kufahamishwa kuwa kulikuwa na wezi waliokuwa wameanza kuiba mabati shuleni. Njiani tunapita miti iliyonyauka ambayo tunaelezwa hapo awali ilikuwa kwenye nchi kavu. Paa za baadhi ya nyumba zinaonekana juu ya maji, ishara kuwa hapa palikuwa nyumbani kwa watu. Tumesafiri kwa muda wa takriban saa 1 katika Ziwa Baringo, huku tukijaribu kutafuta baadhi ya shule ambazo zimefunikwa na maji. Hapa mahali ambapo tupo ni mashamba ya watu ambayo yamefunikwa na maji, na tumekuwa na changamoto moja ya nyasi ambayo yanaendelea kufunika baadhi ya njia zilizomo kwenye ziwa hili, lakini tunatumai tutafika kwa baadhi ya shule hizo. Masaa mawili baadaye tumepotea ndani ya ziwa. Tumeanza kuwa na hofu, lakini muda mchache tunakutana na mzee ambaye yuko katika shughuli ya kuvua samaki. Anatuambia anajua mahali shule ya Ngambo ipo. Tunakubali atuongoze, lakini si safari huku kukiwa na miti ya miba kila mahali. Nimerudi. Miba inatulazimisha tubadilishe jinsi tulivyokaa kwenye mashua na kusonga chini. Njiani tunapita nyumba zilizokuwa za walimu. Baada ya safari ndefu tunafika katika shule ya msingi ya Ngambo. Shule iliyofunguliwa rasmi mwaka 1971 na imekuwa ikitumika na jamii kwa takriban miaka 50. Historia ya shule imepotea pamoja na mamilioni ya pesa. Mwalimu mkuu na maafisa wa polisi wanathibitisha wizi wa mabati uliokuwa ukiendelea. Baadhi ya madarasa hayana paa. Mshukiwa mmoja tayari amekamatwa. Mwalimu mkuu anatueleza kuwa bweni hili lilitengenezwa ili kuwaokoa wanafunzi wa kike kutokana na ndoa za mapema. Ngambo Primary School nilikuja 2019 na wakati huo maji bado haikuwa imefika kwa shule. Nilikuwa na wanafunzi hapo 312 kufika mwezi wa 10, wakati tulipokuwa tunafanya KCPE. Hapo ndipo mvua ilianza. Kutoka hapo maji ilikuja, floods from Perikara River, ikaanza kuja to kusweep across the school. Alafu hapo kuna madarasa ya crack, kuna toilets pia collapse. Alafu kutoka hapo sasa maji yaliyaki kakuja kakutana na maji ya mtoni. Kaanza kumarun shule, kule kusunguka shule. Alafu kwa muda mfupi sana shule maji kaanza kuja na kupita lake kaswell, ikapita shule. Alafu
Ilipofika mwezi wa pili tarehe 3 shule kabisa ilikuwa imezama maji. Ndio tukatoka alafu tukakuja chuo. Mambo primary na mambo secondary. Hiyo watoto ya shule hiyo tayari saa hii hawaingii hiyo shule. Pia wananchi wamehama kwa hiyo eneo, kwa hivyo catchment area hiyo wanafunzi saa hii ni ngumu, wametoka nje ya maji. Leo nilifika shule nikapata shule imekuwa vandalized, mabati ya juu imeng'olewa, na kwa bahati nzuri raia wema walipata hao wakora ambao waliiba haya mabati na wakakamata wakaleta kwa police station. We have no hope that we are going back to that school, but luckily enough we have got a land to relocate the school. My peoples are currently at a place called Seriani. Kutoka shule ya Ng'ambo tunaamua kuelekea shule ya upili ya Salabani. Shule ya upili ya Salabani pia ilizama. Njiani tunakutana na changamoto. Mashua inakwama kwenye mimea iliyoelea majini. Muda mfupi baadaye tulifaulu kujikwamua. Lakini safari inakwama tena baada ya mafuta kuisha kwenye mashua. Nikabidi tungojee usaidizi kutoka nchi kavu. Na hii Falcon inakandika kushinda hii. Baada ya kuletewa mafuta, tunaamua kuacha safari ya Salabani kwa hofu ya kupatikana na mawimbi majini. Na hivyo tukaamua kwenda shule ya upili ya Ziwa Baringo ambayo inakaribia ufuo. Wanafunzi na walimu wa shule hii walihama baada ya maji kuwafikia. Mimi mwenyewe ni I'm a resident of Lake Baringo, and mbele na hatukupata maji. Hakuna maji ilikuja kiasi hiyo. Hakuna. In fact, we used to travel several kilometers, about 7 to 8 kilometers to the lake itself, to fetch water there, or even to drive the cattle or the animals to drink water from the lake. Jamii ambazo zingali karibu na ufuo wa Ziwa Baringo zimeanza kuweka ua kuzunguka shule ya Loruk. Hii ni baada ya viboko kuanza kuingia shuleni. Because the hippos were practically in the school, there has been a fence put to obstruct. Hippos cannot jump over a fence. It's really a thorny fence. So that has kept the hippos up. But children are learning. In Kisorian, they are learning in the same school. And in Loruk, they are learning in the same school because classrooms were not affected. It's the toilets that were completely taken by water. Uharibifu hauko tu shuleni, bali sehemu za biashara, hoteli zimeathirika. Wafanyikazi wote katika hoteli ya Soi walipoteza kazi zao wakati maji yalifika kwa hoteli. Mwekezaji katika hoteli hii amepoteza mamilioni ya pesa. Sekta ya utalii imeathirika. We are talking about losses now. In 2019, at this period in time, the number of tourists had gone above 100,000, giving us 64 million. That's the resources that we collected in 2019 as of this moment. That's December, end of November. So far, from July all the way to this moment, we have just collected 622,000. 622,000. That is how pathetic it is. It has affected our revenue streams. Even our budget now is affected. And that's why we reviewed, and we have reviewed through this supplementary budget. Because we had projected to collect
slightly 392 million. So far, for the last 3 months, we are realizing we are not even getting closer to half of our projection. Because our major area of revenue is Lake Bogoria, which we could collect up to 89 million. And it was going up. It was in 2017, it was at 61. 2019, we were at 89 million. We are getting to 100 million. And we used to share that resource with the community. We used to give them 10% for welfare and support to the community. Business has gone down. Like now in Bogoria, we work together with Chamber of Commerce. So we did a research and we did some mapping. Now, like Robert's Camp is underwater. Soy Lodge is underwater. The entrepreneurship that was in the Coco Island, all of them were affected. They are all like 3/4 submerged. The business in Marigat has gone down because the road from Marigat towards Mochongoi was affected by the rising water. So the community there, those of them who had businesses closer to the lakes, all those businesses were submerged. The kiosks, the hotels, the small hotels, the few hotels who are there, all of them submerged. Our Langmi Bay in Kisarian is submerged. And we almost complete. We have to open this year. But all of it now submerged. We have a lot of money. So the business community has suffered a lot. Baadhi ya wakazi wanaoishi kwenye visiwa wamekataa kuondoka. Kwao hapa ni nyumbani. Baadhi ya wapendwa wao wamezikwa hapa. The community there, if this water continue to rise, we shall appeal to the community in Coco Island to move to safer grounds. That is towards maybe Makutani Ward or come this upper part, Marigat part. We are visiting that place to appeal to them that we can even move their livestock. Because now, grazing becomes a challenge. We are planning also, within the course of this year, to actually support them with animal feeds. Because we are seeing they are really suffering. Ilikuwa nyumba hapa. Sasa ndio nimetoka sasa kwa maji nikasonga. Sasa nilikuwa naishi hapo, nyumba nyingine kwa pale. Unaona kuna nyasi inalala huko. Nikatoa singine mpaka sasa unaona nimebakisha ndio. Wengine walikubali kuondoka. Nilisaliwa 1945. 1945 up to now. Na hii maji ilikujanga 1961. Na siku hiyo sisi hatutaweza kukaa karibu bahari, lakini baada ya bahari kusonga tukakaa kama mwenyeji. Sasa imepiga ile rika imesaliwa na amekuwa saa hii wa vijana wa rika hii. Sasa hii maji karudi. Yaani siku hiyo ministry ya lands yenu siku hiyo alikuwa ndio anasongeza watu baharini. Anapimia, unaona ile nyumba? Alipimia anambia ni plot yako. Siku hiyo maji ilikuwa mbele huko. Nani kwa makosa kati ya saa hii maji merudi? Wewe ukipima kama ofisa wa serikali. Nani kwa makosa? Iko makosa yule alijenga au iko makosa alipimia? Hebu niambie hapo. Iko mwenye kupimia, mimi nasema mwenye kupimia ndiko makosa. Basi tunaelekea, Mungu ametusaidia, tumepata msamaria mema. Akatupatia kiwanja kidogo kule Kapsoi. Mahali tunaenda kuweka kanisa alafu tunabuda hapo. Hapa palikuwa na soko la Loruk kwenye barabara kuu kutoka Marigat kuelekea Chemolingot. Ziwa Baringo limevunja na kumeza soko la Loruk na sehemu ya barabara.
Wakazi wanaoishi hapa hulazimika kutumia mashua na kulipa shilingi 30 kuvuka sehemu hii ambayo ni takriban mita 500 au kuzunguka kwa kilomita 7 kwenye barabara ambayo ni mbovu. Sasa shida ile imepatikana hapa saa hii ni mambo ya diversion. Diversion imeaffect economy ya hii center. Watu kutoka pale walikuwa wanakuja kununua vitu, inakuwa sasa watu wanapanda hii kitu inaitwa meli. Hii boat ndio wafuka ng'ambo ile. Kuna venye mtu natoka Marigat akiwa na mzigo. Akifika hapa inaforce kila kitu ipikwe bei kali. Na watu hapa wananunua unga, wananunua hiyo masukari, hiyo mahitaji yote itakuwa expensive pande yetu. So hiyo ni kitu ambayo imeaffect our economy. Sababu kama sukari ilikuwa inauzwa 100 itakuwa ni 150. Kama soda hili ya kununua 30 bob itakuwa 50 bob. Sina mboga ya maji na kiboko iko na mamba iko. Na hiyo yote naona saa hizi naenda nyumbani mapema. Kwa sababu ya nakopa hawezi pika saa moja kama wepado yuko hapa. Na hii sanda naonekana hata mekusha. Kwa maana watu hawezi kucha ya ng'ambo huku kuroka ng'ambo. Kitu sinaomba serikali amua kama sisi watu hasa sisi namna hii tu. Sisi kukaa namna hii ni sisi meona serikali hakuna sisi. Sisi mestupa kabisa. Kwa maana hawezi kuangalia watu yake serikali kana kina bado angalia watu yake. Watu nangaika. Masomo yanaendelea kwa wanafunzi wa shule ya msingi ya Ng'ambo, mamia ya kilomita kutoka shule yao ilipokuwa hapo awali. Maisha yamebadilika kwa wanafunzi hawa. Marafiki zao walienda shule zingine. Shirika la Msalaba Mwekundu limewapatia hema 2. Moja inatumika kama darasa na nyingine kama ofisi ya walimu. Nasoma katika shule ya Ng'ambo Primary School. Maji ilitufukusa kwa Ng'ambo tukakuja hapa. Na tungependa kuambia serikali itusaidie kutujengea shule nyingine kwa sababu hapa hatuna madarasa, hatuna jikoni. Tunatumia tu hema. Darasa ya hapa na huku nikilinganisha, huko kulikuwa na simiti, hapa ni mchanga tupu, hata tunashikwa na homa, tunakuwa wagonjwa. Napenda huko kushinda hapa kwa sababu huko kulikuwa na kiwanja na hapa hakuna. Na huko kulikuwa hakukuwa desert kama hapa. Huko kulikuwa na nyasi kidogo. Lakini hapa hata hakuna hata moja. Tulikuwa na baridi. Sasa hapa hakuna baridi. Siku ya kwanza yenye tulikuwa tumehama, tukakuja kwa DP ingine hapo Sindan karibu tuna shule. Tena tukatoka hapo maji tena ikafikia hapo. Tukakuja tena walimu wakaomba na jamii wakaomba hapa tukapatiwa. Tukakuja sasa hapa tena tukakaa kwa chini ya miti hadi Red Cross wakatusaidia hema 2. Sasa bado hata haitutoshi. Maji hatuna, desks na chakula tena. Sasa tunaenda tena nyumbani na nyumbani ni mbali. Tumehama huko Ng'ambo, wengine wanaishi milima. Nyumbani ni mbali sana. Sasa tena tunahangaika tena na lunch. Wakati mwingine kutokana na joto kwenye hema, walimu huamua kufanyia kazi nje. Shule ya msingi ya kampi ya samaki imewapa wanafunzi wa shule ya Ziwa Baringo nafasi kwenye uwanja wao ambapo wameweka hema waliopokea kutoka shirika la Msalaba Mwekundu. One of the measures that the school has taken is that because the 4 classes that we are developing might not be enough for the school. So what we have done is that the school has bought 3 tents. Those tents will be used as classes. Red Cross has also supplied 2 tents. One probably might be used as a boys' dormitory and the other one as a staff room. The things that we salvaged from the water, we are going also to use them to build semi-permanent classes and semi-permanent rooms to accommodate our school population. So far we have 22 ECD centers that are submerged. 22 ECD centers. Learners who are actually getting or studying in this institution are supposed to be transferred to other institutions. So our plan
is that we have visited and we have mapped where they have moved to. We appreciate the partners and the national government who have come to support us in settling the community. We have Red Cross that have come so much, and they are the ones who have done to us a favor by extending some tents to the community there. They brought 248 tents. Now that an enable a number of them to get shelter. We have also set aside land where we have an IDP center at closer to Marigat, the airstrip. Kuna hofu ya Ziwa Baringo na Bogoria kuchanganyika, hofu kubwa ikiwa kwamba Ziwa Baringo ina maji safi huku Ziwa Bogoria ikiwa na maji ya chumvi. Definitely if they match. First of all, now our fear here is now the two lakes are fresh water. So once this one matches, most likely now the water will not be fresh water. And now the issue of water consumption, now domestic water for domestic will be now a problem. Tumepoteza manyumba, tumepoteza mashamba. Tuko na mashamba ilikuwa tunapanda Kenya seed na imeenda, hata zingine imeenda na mahindi ikiwa imefika wakati hajakomaa na imezama yote. Sasa hiyo mashule yetu, makanisa, manyumba ya watu imezama. Sasa hiyo ndio madhara tumepata. Na hata wanyama naye sasa hakuna mahali wanakula. Wanyama hata wameathirika kwa hali ya kupata ile maji, sijui maji inakuwa mbaya. Kondoo imeisha kwa sababu ya ugonjwa ya mnyoo, mwingine ya pneumonia, mwingine na ugonjwa zingine hata hatujui ni nini. The entire population that have been affected is 3,086 households. That is the number that has been affected by the flooding. Yes, 3,086 in total. Yes, that's both learners and their parents and all of those that were residing in that very area. The flooding has also covered over 18 square kilometers. The cover itself, from where the lake was initially, the edge, to how far it has gone, it has covered a landmass of 18 square kilometers. Kuna maelezo tofauti kueleza sababu ya ongezeko la maji kwenye maziwa ya Baringo na Bogoria. We still waiting a report from the geologist to give us exactly what's happening. Whether it's the aspect of plate tectonics or something beneath the heart crust. Even like Baringo, they used to have an outlet which was under the lake. And I'm told that it might have actually blocked. Because we almost worried that Lake Bogoria will actually join Lake Baringo, which could have been a disaster because it's a saltwater lake meeting a freshwater lake. Then the community there could have suffered a lot. Catchment imemalizika, miti imekatwa miti kwa catchment, kiasi kwamba maji samani ilikuwa nakuja ikasimama kidogo kwa maforest, lakini wakati huu maforest imemalizwa, so kiasi kwamba maji ikishuka tu kutoka binguni inakuja direct to Lake Bogoria. The communities here gave a history that occasionally this lake expands and then the water comes from below, then it stops. Then it stops. Then after some time, normally in a cycle of 100 years, we are told that in 1912 it expanded larger than it has done now. Then that disappeared, then it has gone shrank. Then now again it is expanding. It is only that in those days, until 1987, no people settled close to the lake. So even if it expanded, it never had a problem. But after 1987, remember this was a semi-arid area without any tree. So once this tree called Madenge was brought here, it facilitated people occupying those areas because previously there was too much dust even to stay in this town, Marigat. So it is a geological phenomenon. It is not something that is relying on the rain because as we speak,
Another secondary school called Sokote has been surrounded by water. The water is expanding and we have not had rain for over a month now. The issue of underground water melting, this is because water is reaching the base. Now, the ice water that is under the water bodies, because of the change of climate, it has forced the water to melt, what we call the melting of magmatic water. Now, this has affected the Rift Valley lakes in that it is giving us what we call an underground inlet, which making our lake, like for example, our Lake Baringo, to increase in water volume. Now, two, our Lake Baringo does not have an outlet. Now, the inlet waters do not have a way out. Now, when they miss a way out, it increases the water in that particular water body. The levels of the water are rising as a result of the balance of what is coming in, not balancing with what is going out. Basically, that is a simple way of looking at it. That means we are getting more into the lake than out, whatever we are getting out. The balance is what is causing us to have that kind of a rise. And why we are getting more coming into the lake is as a result of what is pouring into the catchment of the lake. Therefore, we are experiencing, that's why we are experiencing, we are saying we are experiencing more rainfall precipitation from the catchment of the lake than before. You remember we have under prolonged rains since March last year up to this period within the catchment of the lake. The lake does not have a well-pronounced outlet. That means what is coming in is not able to come out as that we can be able to balance the level. I think now this problem is the catchment degradation. That's one thing, the catchment degradation, because the catchment was destroyed to some extent, forest was cut. So now in the process, when it rains, the runoff is very high. There's a lot of silt which comes now to a lot of water, which more than what the lake used to have is coming out from the catchment. And also there's a lot of silt. When the silt comes, a lot of silt comes. At the same time, a lot of water comes now from the catchment. You can see now the capacity, the holding capacity now decreases. So that's also another problem. And the other problem is most of these lakes, they don't have an outlet or an exit. We might have what we call tectonics movement. You see, it's very common in Rift Valley. There's a lot of geological activity going on around. So maybe these plates are moving, maybe they are either closing or opening. When they close or when they slip one on another, now we normally experience what we call now the high rise of the lakes or any water body. Wanajiolojia wanaendelea na utafiti wao wa kutathmini kiini cha ongezeko la maji kwenye maziwa ya Baringo na Bogoria. Lakini kilicho wazi ni kuwa maisha hayatakuwa sawa kwa maelfu ya watu waliofukuzwa nyumbani na ziwa walilokuwa wakitegemea kwa miaka. Tumezunguka hizo mashule. Alafu tukitoka hapo Sharon Baranga, TV47 katika kaunti ya Baringo.